presença da Carmen, que a gente vai apresentar, e também o ICMM, né, através do nosso colega Michael Dange, que é o gerente corporativo do ICMM, de saúde, segurança, meio ambiente e agora também de segurança de processos. Então a gente vai estar, eu e a Carmen, comentando, né, essa evolução, onde a gente está e quais são os nossos planos. E conversar com vocês, tá? Porque esse é um trabalho conjunto. Como foi apresentado no outro painel, nós estamos aprendendo e desenvolvendo e aplicando os conceitos de segurança de processo para a mineração. Então, eu vou pedir então para a coordenação aqui já colocar a primeira apresentação, por favor, da Carmen. Okay? I want to thank Ibram for this special invitation to be here. Yeah, you're good. And everybody that is attending this panel discussion, because this is a very important topic, and I really appreciate that. So we can go to the next slide. Okay, so Eduardo is going to do a brief presentation of myself. Deixa eu me apresentar a Carmen, então. Deixa eu me apresentar a Carmen, então. Né? Então, a Carmen, ela é doutora em engenharia química. Né? Ela tem experiência na área de petróleo e gás. E hoje ela é a gerente, né, de Latinoamérica, né, do CCPS. Tá? Então, o CCPS como a divisão, né, que trata desse tema dentro do Instituto Americano de Engenheiros Químicos, e onde, né, a origem do sistema RBPS, né, que foi apresentado também na sessão anterior, que a gente está usando como base, tá, para o nosso modelo para mineração. Então, a presença é importante, né, o CCPS com a gente, e ela aqui representando, e vai nos mostrar aí o andamento. Okay. Okay? Good. Obrigado. Thank you very much, Eduardo. So now I want to share with you a video that we have from CCPS. So we can play the video now. Imagine if the world celebrated chemical engineering. Our achievements would be recognized every time someone filled up their car, or opened a bottle, or made a child more comfortable. We'd be thanked for making water purer, air cleaner, and the world's food supply more abundant. Yet often, instead of being measured by success, the chemical enterprise and chemical engineering are measured by missteps. But the true measure is how we advance toward a future where accidents don't happen. Since a group of industry leaders joined AICHE in founding the Center for Chemical Process Safety in 1985, CCPS has led a global effort to minimize process safety incidents. Working together, dedicated companies have established process safety as a management system, initiated best practices on a global level, promoted education, and formed the world's largest community of process safety professionals. Today, we pause to reflect and celebrate the progress we've made and recommit ourselves to an even safer future by welcoming other companies around the world to join CCPS. By encouraging them to adopt Vision 2020, a groundbreaking plan for ideal practice in process safety. By funding the Undergraduate Process Safety Learning Initiative to better prepare the next generation of chemical engineers for real-world challenges. Chemical engineers may never be recognized for all the things we do to make life more livable. But if we lead the way to a safer world, one of our most significant achievements will be the ways we go unnoticed.
Okay, thank you very much. Now we can come back to the presentation. Perfect. So everything that I want to point out here is that our goal is simple. Our goal is a world without process safety incidents, and that is why we are here. So how can CCPS can help? Well, CCPS has created hundreds of publications and books that have been translated in different languages, including Portuguese. In fact, we have some people in the audience, including Eduardo, that have worked in these translations. So I'm inviting you to please go and take advantage of all this work that has been done during the past years. Also, you can find in our website plenty of materials, including best practices that other companies like you are sharing and guidelines. All of them are available in our website for everybody. Also, we have the process safety beacon. This material is one of the recognized tool and is recognized as the most illustrative tools for process safety. And in fact, these publications are delivered every month in more than 30 languages. So I invite you to go and look at those. Also, besides the publication, the CCPS promotes collective knowledge sharing by different activities. For example, we do global and regional meetings and conferences, including the Latin American meetings and the global process safety meetings, etc. We also help with educations and workshops, including workshops for faculty and students, and most of them are free because they are sponsored by some companies. Also, we have workshops specialized for leaders. On the other hand, the CCPS also have certifications like the CCPS Certified for professionals, but also for professionals or like new professionals or even students, they can get the CCPS fundamentals. Other tools that we provide are the process safety incident database and the Vision 2020, as well as the RAST and CHEF, which are tools that are used for consequence modeling. Okay, regarding the conference, we have the Latin American Conference. And actually last year, we worked together with Ibram to deliver our 9th Latin American Conference in Rio de Janeiro. This was a very good event, and actually we have 2 seasons, 2 full sessions dedicated only for mining in the industry. And we are planning to keep doing that in the next conference that is going to happen in Cartagena, Colombia in 2024. So everybody is welcome to attend and present. Okay, and don't worry about the language barrier because either in Cartagena or in the Global Congress that is going to happen next year in March, you're going to find Portuguese sessions or simultaneous translations like we are doing right now. But let's talk about what process safety is in the mining industry. Well, process safety for the mining industry is all about keeping the energy such hydraulic energy, electrical energy, as well as materials like toxic materials, steam, fuels, water, explosive, to keep everything in the equipment and under control, okay? So remember, our goal is to prevent catastrophic events. Now, in the mining industry, you can find different areas with operational hazards, including, of course, the mining, smelters, transportations, and more. But the question is why process safety management is important. Well, despite we have a lot of progress in the last decades, we can see that process safety incidents still happens, and it happens more often than we want or that we believe. So that is why the process safety management systems are very important. But remember, a catastrophic event can
make a business no longer sustainable. So if you think the process safety is expensive, think about an accident. Okay, so we have some challenge regarding if we want to compare chemical industry in terms of process safety and mining industry. So the CCPS recommend to keep as possible the same definitions used in the chemical companies to take advantage and to be able to do the benchmarking across all the industry. And I think in our previous presentation, they were talking about that, how we can adapt some concepts between the chemical industry adapted to the mining industry. For instance, loss of primary containment is a very important term in the chemical industry. So for the mining industry, we have to think about and define what are the boundaries of the process and how we are going to define what is connected or disconnected from that process. So for that reason, the CCPS wants to work with the mining industry, and we are working on a CCPS mining and minerals and metals subcommittee that actually Eduardo is the chair of this subcommittee. So the scope is that member companies involved in the metals and minerals and the mining area can join us, and together we can make some progress. So in this slide, you can see some of the member organizations that are related to the mining, minerals, and metals. Okay, so the idea of this subcommittee is to, as I said, is to progress in the area of the process safety in the mining industry and to see how we can take advantage of all the progress that we did in the chemical industry, but also to do regular meetings with the board members, as well as workshops and webinars where non-members can also be invited. So as part of the board members, we can find representatives from CCPS members companies and the chair, that is Eduardo Francisco, and we have our team in the CCPS, that is Luisa Nara, maybe you already know her, and Anil, and myself. So if you are interested, please let us know. Now, in process safety, there are a lot of priorities, a lot of things that are very important. I'm going to give you an example. Fundamental research to better understand how the flammable materials work. But in this presentation, I want you to focus in two priorities. First one, the process safety culture, and second one, establish a process safety management systems. So when we talk about process safety management systems, we talk about processes and systems. Process safety culture. Okay, so how we can define process safety culture? Process safety culture is a combination of the group values and behaviors that can determine the way in which process safety is managed. But also, you can think about culture as the way how we behave when nobody is watching us. Okay, safety and organizational culture. When we talk about those, we have to think about 6 fundamental elements. The first one is maintain sense of vulnerability. And yes, it can happen to me. Second, combat normalization of deviance. It means if it happens often, it doesn't mean it's normal. It doesn't mean it's okay. Third, establish the importance of safety. Okay, so safety first, safety second, safety always. 4, perform a valid and timely hazard risk assessment on a periodically basis. 5, ensure open and frank communication inside your company and make sure that the employees are not afraid of retaliation. And the last one, but not the least, learn, share, and advance in the culture. Now let's talk about process safety management systems. So we recommend that your PSM, it means your process safety management,
it's not based on regulations, because many companies, they just want to comply with the regulations, but let me tell you something, regulations are not perfect. Why? Because they are not focused on your risk, they are not focused on your own criteria. Also, they are not comprehensive. They don't address leadership, culture, metrics, and continuous improvement. Also, think that regulators may not have all the information that you have of your particular business, of your particular processes and hazards. But remember, process safety management system must include leadership roles needed to manage all of your process safety, including your own risk criteria. And this is exactly the foundation of the CCPS risk-based process safety framework. So after discussing for several months and years, the CCPS has published a book in 2007 together. This is a global effort where different process safety leaders got involved. And we can see that year after year, there are more companies following this approach. Okay, so why you should use risk-based process safety? Well, because as I said, not all the hazards and risks in a certain facility are equal, even in the same type of industry. Also, if you use this process safety risk-based approach, this system is going to be more effective by assigning more resources to those activities that have higher risks. Okay, in this slide, you can see the 20 elements that are represented by the columns of these illustrations. So these 20 elements are categorized in 4 principal groups. The first one is commit to process safety. The second one is understand your hazards and your risk. Third, manage the risk. And 4, learn from experience. Okay, now in the mining industry, is to the best of our understanding, that the industry is right now focusing on controlling the risk and the criteria with the following management elements. First one, leadership and culture, stakeholder outreach, compliance with standards, competency, knowledge verification for all the employees, conduct of operations, measurements and metrics, management review and continuous improvement, and emergency response. So these are the elements that we think that the mining industry is working right now, and we are here to help to progress on these areas. And maybe we can include even more. So I want to thank everybody, and we can talk about some of these elements in our discussion later. So thank you. Obrigado, Carmen. Pedir para colocar minha apresentação agora, por favor. Bem, então, minha intenção aqui é dar continuidade ao que a Carmen, então, apresentou e contar um pouco, né, de como evoluímos e começamos esse processo, né, de fazer essa introdução e visão, né, da aplicação dos elementos de segurança de processo baseado em risco para as nossas operações na mineração. Okay. Então, deixa eu passar aqui. Carmen? Carmen? Okay. I have the pleasure to introduce you, Eduardo. So Eduardo has more than 35 years of experience in the industry, and I believe is more than 30 in the area of process safety management systems. He has been a great collaborator with the CCPS, and he's always looking to continue the collaboration, and not only with their company, but to involve other companies. He's actually the chair of the Mining, Minerals, and Metals subcommittee, and we are happy to have you here. Go ahead. Obrigado, Carmen. Thanks. Sure.
Bem, pessoal, então, dando, na verdade, continuidade, né, ao trabalho que a gente iniciou no Ibram e começou a estender para fora também do Brasil. Tá? E, obviamente, a nossa conexão é através do sistema de gestão e segurança de processos, do CCPS, que é da indústria química. Né? E eu, né, fiz a minha carreira praticamente toda na indústria química. E agora, né, recebi o convite para, né, trabalhar na Vale e fazer essa mudança e implementação, ajudar na implementação da segurança de processo na Vale. Né? E eu me lembro, né, quando meu diretor, Claudemir Pérez, presente aqui, e tivemos as primeiras reuniões, né? E ele, com a sua visão estratégica, né, Claudemir me disse, olha, esse é o nosso desafio, Eduardo. Okay? Todo esse conhecimento, né, e sucesso que a indústria química teve, a fazer a tradução para a indústria de mineração. E ele me fez, né, me abriu os olhos e me fez pensar de uma maneira diferente. Fez alguns exemplos assim. Tá? Uma correia transportadora, onde eu tenho lá o transporte do minério. Né? Se eu fizer a comparação com uma planta química, não deixa de ser uma tubulação, né, onde eu estou transportando ali. Tá? E usou outros exemplos assim que me... Né, puxa vida, é por aí. Né? Eu tinha aprendido, né, que o sistema de gestão era aplicável a qualquer operação, mas ficou mais real. E aí começamos essa jornada, né? Dando continuidade a essa jornada que o Claudemir, né, o Rodrigo Silveira, né, começaram na Vale. Né? E que a gente tem bastante orgulho, né, de estar participando. Muito bem. A partir, né, do trabalho inicial da Vale, né, e que percebemos que toda a indústria de mineração precisa avançar. Né, é a indústria de mineração que presta serviço para a sociedade. Então, demos o passo seguinte junto à Ibram. Tá? E da onde, então, a partir desse trabalho inicial no Ibram, né, que os colegas apresentaram, então, demos o passo seguinte. Então, fizemos o contato e fomos muito bem recebidos no ICMM, onde, então, abrimos o Comitê de Segurança de Processos, e que estamos começando a trabalhar. Okay? E também lá, né, modelo do CCPS, mas nesse trabalho a gente, né, na primeira reunião, procuramos ver quais os outros modelos que existem, tá, no mundo, na legislações. O próprio ICMM já tinha um documento de segurança de processos, né, e nós, né, começamos a fazer essa comparação. Okay? E aqui no slide a gente já está colocando, né, o modelo do Ibram, tá, para a gente poder já ir comparando, né, e perceber que os elementos estão todos lá. Tá? Seja os 20, né, e transformados nos elementos da OSHA ou do próprio ICMM, né, mas, né, tudo é uma questão de momento cultural. Tá? Ou seja, é uma caminhada, é um avanço. A indústria química levou quantos anos, né, para chegar no modelo que tem hoje? E nós estamos nessa caminhada, okay? Começando essa caminhada. Bem, então, lá no comitê do ICMM, trouxemos as nossas práticas existentes. Né? E, né, por exemplo, estamos nos dando conta, aqui tem um exemplo da Rio Tinto, né, na qual o foco de uso, né, ou de implementação do PSM
é mais para as operações químicas dentro da indústria da mineração. Okay? E também, né, com indicadores ligados, né, a essas operações químicas. E, naturalmente, os dados ligados lá a API 754 e o próprio modelo do CCPS para caracterizar esses eventos. Essa realidade, né, percebemos que as outras empresas, como BHP, Anglo-América, Glencore, que estão lá no comitê do ICMM com a gente, tem mais ou menos a mesma linha. Né? E na Vale, né, é que a gente está com uma visão um pouco diferente, né, na qual a gente está trazendo essa ideia de ampliar, né, os conceitos e falar não de liberação, né, perda de contenção primária, que é o fundamento da indústria química, mas a perda de contenção de energia. Né? E na Vale nós estamos nesse caminho também, né, de implementação, de aprender e desdobrar os elementos do CCPS e do modelo do Ibram, né, dentro do nosso sistema de gerenciamento do BPS, assim como as outras empresas, né, Rio Tinto, Anglo-América, né, e outras fazem da mesma forma. Okay? Muito bem. E aí também, como um exemplo já de utilização desse conceito diferente, né, de energia, de perda de contenção de energia, na Vale a gente já está medindo, né, esses eventos conforme a descrição, né, e caracterização do evento de segurança de processo como perda, né, de contenção de energia. E tem sido muito útil, né, e todo esse aprendizado é o que nós estamos trazendo, né, tanto para os comitês do Ibram, quanto lá no ICMM. Okay? Muito bem. E, né, essa caminhada global também nasce lá em agosto de 19, aqui no Ibram, onde a gente começou a trabalhar, né, com esses conceitos diferenciados. Tá? E dentro da indústria da mineração, né, começar a pontuar e mostrar as diferenças fundamentais da segurança ocupacional e de segurança de processo. Okay? Então, segue a mesma jornada, né, do Ibram, okay? Carta compromisso, tá? E aqui tem algo importante. Tá? Então, dentro do Ibram, né, fizemos um convênio, né, específico com o CCPS, né, para nos auxiliar no desenvolvimento desse processo. E assim como a gente viu no início aqui da apresentação da Carmen, aquele vídeo maravilhoso, né, nós vamos ter o nosso vídeo aqui da mineração também. Né, falando dos engenheiros de minas, né, dos geólogos e atividades e, né, da aplicação de segurança de processos para a indústria de mineração. Vocês perceberam também a estrutura do CCPS de congressos, publicações, e é o que nós queremos e vamos construir, tanto no Ibram quanto no ICMM. Esse é a nossa meta. E começa justamente, né, com esse convênio. E nós estamos justamente nesse momento, CCPS e ICMM, né, trabalhando para firmar um convênio também, para que a gente possa ter acesso a todas essas tecnologias e aprender como foram montadas essas estruturas todas e termos o mesmo, né, o melhor dentro da indústria da mineração. Os conceitos, né, começamos a trabalhar, né, e fora o Exposibram, o curso também, né, de CEPRO para mineração. E outro milestone importante, né, aliás, dois na verdade, concorrentes no início deste ano, que é a abertura, né, do comitê de
segurança de processos para mineração, né, no ICMM e, em paralelo, no próprio CCPS. Ou seja, né, 2 fóruns importantes, globais, onde em conjunto vamos trabalhar, né, para inicialmente ter um modelo, né, de transição, de implementação, de acordo com a cultura e o tamanho das nossas empresas, né, visando daqui a alguns anos, né, a gente ter um modelo unificado, né, e com os 20 elementos que hoje fazem parte do segurança de processo baseado em risco do CCPS. Tá? E, né, é o desafio que nós temos agora. Né? Ou seja, com todas as empresas participando, né, a nível global, né, trazendo as suas realidades, trazendo as suas características, para que a gente possa, né, desenhar esse modelo que seja aplicável nesse momento. Okay. E, como a Carmen falou também, né, os congressos são importantes. Né? E aqui a Exposibram é um exemplo, é uma oportunidade onde a gente está junto, né, na qual esses conceitos são colocados, a gente começa a pensar e pode trazer as nossas experiências também. Também. Quais os grupos de trabalho, né, globalmente, que nós temos hoje em segurança de processo e mineração? Tá? Então, além do Ibram, tá? Lá no ICMM, né, temos o Comitê de Segurança de Processos e já estamos abrindo outros 2. Tá? Um específico para revisar os conceitos de controles críticos, okay? Na qual, né, hoje em dia, nós temos, né, naturezas diferentes dentro desses controles. Né? Temos segurança ocupacional, tem saúde ocupacional. Né? Talvez seja o momento da gente, né, pontuar e separar. Né? Lá no comitê de CMM, os colegas, né, da BHP, da Anglo-América, né, comentam, né, o desafio que é gerenciar um número grande de controles críticos e talvez os conceitos é que a gente precisa revisitar, tá? E repontuar para poder gerenciarmos de forma mais efetiva. Né? E o outro comitê, né, lá no ICMM, de indicadores. Né? A gente mostrou aqui uma forma de classificar os eventos de segurança de processo. Então, o manual de indicadores do ICMM precisa ser revisitado, tá? E essa visão de segurança de processo ser pontuada. Okay? E no CCPS, né, Carmen, estamos iniciando as atividades do comitê de segurança de processo para mineração e considerando, né, sócios e as empresas atendidas pelo CCPS. Nesse primeiro momento, o pessoal da siderurgia vai estar com a gente. Okay? Então, é mineração e metais. E que temos também esse desafio de fazer a leitura e a tradução do sistema para essas indústrias também. Além da nossa, e nós já estamos trabalhando, mas para a área de siderurgia também. Okay? Junto com a World Steel e outros órgãos da área de siderurgia. E vocês podem ver aqui, né, tem um logo de várias empresas que já estão, né, trabalhando e com foco, né, nesse tema. E nós não temos dúvida, Carmen, né, que vamos avançar rápido, precisamos. Né, os eventos aí têm mostrado que precisamos avançar rápido para que não aconteça. Okay? E nós acreditamos que segurança de processo é um caminho, tá, para podermos trabalhar com mais segurança, com produtividade e qualidade do produto que entregamos para os nossos clientes. Né? Oportunidade também para nós aqui da língua portuguesa, né,
de participarmos das traduções desses manuais técnicos. Tá? É muito importante que todo esse trabalho, né, todo esse sistema de gestão seja fundamentado tecnicamente, tá? Que tenha a sua origem, e as publicações são, né, a ferramenta para isso. E a gente está num esforço grande de traduzir esses livros, né, essa literatura para o português. Então aqui tem os dois principais livros no momento, né, que é o da esquerda ali das diretrizes, onde tem os fundamentos dos 20 elementos, e o da direita, onde nós temos, né, o conteúdo das estudos de identificação de perigos e análise de risco, e que nós tivemos a honra aqui da Vale patrocinar esse livro, né, com a introdução do nosso presidente, Eduardo Bartolomeu, e nós convidamos, né, outras empresas aqui seguir, nos ajudar nessa caminhada e nesse esforço de tradução e disponibilizar a documentação técnica para as nossas empresas. Okay? E era isso aí que eu queria trazer para esse momento. Tá? Agradeço e ficamos abertos aí às perguntas. Obrigado, Carmen. Bom, até o momento não apareceram perguntas, mas o vídeo do Michael, né, lá do ICMM, que estava indisponível, parece que já conseguiram disponibilizar. Okay? Então, que é o nosso colega lá do ICMM, né, e também está nesse processo de liderança de PSM, tem a mensagem para nós aqui. Né? Então, vou pedir para passar o vídeo. Good day, esteemed panelists, delegates, and attendees. My name is Michael Divenacher, and I'm the Health and Safety Manager for ICMM, who is a global organization that represents leading mining and metals companies. Its primary objective is to enhance the industry's contribution to society while also promoting sustainable practices and ensuring the safety, environmental, and social performance of its members. ICMM works collaboratively with members, partners, stakeholders to improve industry standards, share best practices, and foster responsible mining. Through ICMM, the mining and metals industry aims to demonstrate leadership in sustainability and also commitment to improving its social and environmental footprint. ICMM has an unwavering commitment to continually improve health and safety by adopting practices to enhance physical and psychological workplace health and safety, with targeting the prevention of fatalities, serious injuries, psychosocial risks, and occupational diseases based on recognized international standard. ICMM also aims to provide workers with training in accordance with their responsibilities for physical and psychological health and safety, and implement health surveillance and risk-based monitoring programs based on occupational exposures. I wish I could have joined the panel discussion in person, but I will do my best to relay my message through this recorded video. I present before you at Exposibram 2023 to speak on a topic that resonates deeply within our industry, which is process safety management, together with critical control management and the invaluable contributions of the Center for Chemical Process Safety. Firstly, defining process safety management is not just about compliance, it's a comprehensive approach to preventing hazardous incidents related to the handling and processing of chemicals. It's about creating an environment where safety is embedded in every process and decision. And secondly, the indispensable role of the Center for Chemical Process Safety, and they have been at the forefront of promoting process safety since its inception. Through its guidelines, publications, and training, the Center for Chemical Process Safety has provided industries worldwide with tools to implement effective process safety management systems. The Center for Chemical Process Safety's vision of a world where process safety is deeply embedded in every operation, its mission to equip professionals and organizations with knowledge and tools, and its commitment to continual learning are testaments to its pioneering role in the field. Thirdly, critical control management, beyond the broad strokes of process safety management,
Critical control management zeroes in on the essential elements. It identifies and emphasizes controls that are critically vital in preventing unwanted catastrophic incidents. It's a precision tool in our safety toolkit. Fourthly, there is a synergy between process safety management, critical control management, and the Center for Chemical Process Safety. If we visualize process safety as the broad roadmap for safety, and critical control management as the navigator, ensuring we stick to the safest routes, then the Center for Chemical Process Safety is the seasoned guide, sharing wisdom, best practices, and also innovations. The amalgamation of process safety management, strategic direction, critical control management, technical actions, bolstered by the Center for Chemical Process Safety's knowledge repository, ensures an industry that is not only compliant, but exudes a culture of safety. And lastly, Brazil's stance and the opportunity being presented at Exposibram is that Brazil is poised at the cusp of rapid industrial growth, has the responsibility and opportunity to integrate these global best practices, and it's a country which can showcase a blueprint of safety and innovation, setting benchmarks for industries worldwide. Platforms like Exposibram allow for the exchange of ideas, experiences, and the collective move towards heightened safety standard. It is where global knowledge meets global expertise. In wrapping up, I urge each one of you to remember that process safety isn't merely a policy document. It's a promise, a commitment to every individual in the industry. Through process safety management and the guidance from institutions like the Center for Chemical Process Safety, let us pledge to prioritize safety above all, ensuring every worker returns home unharmed. Thank you and enjoy the panel discussion. Bem, pessoal, vocês puderam perceber pela fala do Michael, né? Então, como está, né, forte esse tema, né, de segurança de processo dentro do ICMM e o direcionamento dessa instituição em apoiar e a gente avançar nesse tema. Okay? Temos algumas perguntas aqui, ok? Para Carmen, ok? Então, a primeira pergunta é: como uma empresa pode se associar ao CCPS e quanto é o investimento? Okay, this is a great question. Each company have different fees. It depends on the type of company, if it's a manufacturing company or if it's a non-manufacturing company. In the case for mining industry, they have a flat fee that is standard for all mining industry, about like $8,000 per year. And but if you want more information, contact me or like feel free to check our website. They have all the information there. I don't know if that was the question. Nice. Ok, obrigado. Próxima pergunta para você também, Carmen. Quais são os desafios do CCPS para a América Latina? Sure. Well, the CCPS and in general, the process safety, I think we are very smart. As Latin Americans, we are very smart. But sometimes we like to consume what the other countries produce. And it also applies for knowledge. We want to read whatever other countries published and we want to translate them. But my dream is like we start writing our papers here. We have to start writing our methodologies based on our specific industries that we have here. For example, in Latin America, we have small business that probably in the United States is not relevant. And that is why probably they don't have books for that. But we need to unite, we need to create groups and start working on that. And who are going to be the experts on those areas? It's going to be us. It's going to be people from Latin America that needs to write those papers and start training those, etc. And let me tell you that the CCPS offered the space for that. So that is why we are here. That is why I'm here. So if they and I'm amazed
with the mining industry, because they are telling the other type of industries in Latin America, hey, we can do it, we are going to take the lead, and I'm sure we're going to have a book or many publications related to the mining industry, and who are going to be the experts? The experts probably is going to be people that are here right now in this room. So this is very good. So I think these are the challenges. We need to start writing. We need to start collecting the knowledge that we have. That if somebody gonna retire, please don't retire without writing a book, because your knowledge is gonna be lost. And start sharing, training, etc., and take the lead of our own industries. I think that's my goal. And this is a challenge, but also a room for improvement. And I think we are on that way, and you are taking the lead, so that's good. Obrigado, Carmen. A próxima pergunta, eu respondo, é a seguinte: vocês têm previsão de realização de seminários específicos de segurança de processo para a mineração? Bem, esse é o nosso sonho, né? Para que daqui a alguns anos a gente possa ter, né, a massa crítica para ter o nosso próprio congresso, tá? Seminário. Mas hoje nós já abrimos a porta, né? E aqui na América Latina, o congresso do CCPS, né, no Rio de Janeiro, teve uma sessão específica para a segurança de processos. E o melhor trabalho do congresso foi apresentado por um colega da mineração. Então, temos, né, condições de seguir nessa linha. O ano que vem, então, a Carmen já mostrou, o Congresso Latino-Americano de Segurança de Processos, né, em Cartagena, e vai ter uma sessão específica de mineração, tá? Que nós não temos ainda no global do CCPS, que nós estamos começando os primeiros trabalhos, tá? Abrindo a porta, né, pedindo licença para entrar. E já temos o nosso comitê e com certeza vamos ter a nossa sessão lá no global também um dia de segurança de processo para a mineração. Sim. Can I add something? Okay, and I'm going to add something regarding the webinars. So with this subcommittee, the board members have to be CCPS members. However, wherever we do a seminar, we want that everybody can join. So in order to do those webinars, we have to invite people, experts from the mining industry to present and also to share. So again, the same thing that I have been saying is that if you want to take, also be willing to share. So in that way, we can learn, all of us. I learned what you told me, and you learn whatever I share. Yes, so expect some webinars with our subcommittee, and you're welcome to join our regional Latin American conference for these sessions specialized in mining industry as well. Yep. Okay, obrigado. Uma outra pergunta bem interessante, Carmen. Como nós enxergamos o uso da inteligência artificial para abordar o tema de segurança de processo, visto que pode melhorar a detecção de risco? Esse é um tema bem interessante e bem atual, né? E como todo, e na minha opinião, né, tem vários ângulos a serem observados aí, né? Então, o que eu tenho observado e me feito pensar, né, como esse processo é aplicado, né? E aquela busca, né, e atenção de não automatizar, digamos, os sistemas, né? Então, tenho lido alguns artigos sobre, né, o uso de inteligência artificial para aplicar, por exemplo, em RASOPs ou algo assim, né? Tem que ter bastante cuidado e critério, né, com relação a isso. E não sair tirando conclusões apressadas. Eu acho que nós temos que caminhar bastante ainda antes de ter certeza da utilização, né, de uma maneira mais efetiva ou livre, ou em que casos a gente pode utilizar.
Não sei se a Carmen tem algum comentário adicional. Yes, artificial intelligence is great resource to help to make things easier and perhaps more reliable. But also, we cannot rely entirely on the machines, if we can call it like that, because they are not perfect neither. And sometimes, if you just rely 100% of that, how are you going to control? I'm going to give you a simple example. The washer dryer. Now it's less and less, it's more difficult to control the settings because it's supposed to be intelligent, but it's making a way that you cannot you cannot change the settings. So if you rely more and more, probably you're gonna have less and less control of that. The other point that I wanted to make sure is that based on my experience when I work like offshore in a platform, as a process safety, we got a training that we have to go there just to see how people is affected by the environment. So I was doing nothing, literally nothing, and I was tired the entire day just because of the sun, because of the environmental factors. So I wonder how artificial intelligence is going to approach the human factors, if I guess with data, but I have my doubts. So yep. That's what I think. Obrigado. Bem, pessoal, infelizmente aí chegamos no fim da nossa apresentação aqui. O tempo não permite avançarmos nas perguntas, temos mais de 15 perguntas e a gente vai procurar responder. Tem a identificação aqui das pessoas, tá? Agradeço a todos, então, e uma boa Expo Ibram para todos. Muito obrigado.